السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم أو راح نبدأ the first lecture أول محاضرة في ال oral and maxillofacial radiology. راح نتكلم على أول محاضرة في الأشعة، وراح نبدأ في اللي هو radiation physics. راح نتكلم على الفيزياء تبع الأشعة. زي ما قلنا لازم مهم إن نعرف الفيزياء الأشعة أو الفيزياء عموما علشان نعرف كيف الأشعة هذه تم إنتاجها. So we will start about the lecture objectives. ما هي أهداف هذه المحاضرة؟ By the end of this lecture you should be able to know the following. لازم تكون في نهاية هذه المحاضرة تكون مستوعب الآتي: الاناتوميك structure، الشكل الذري، والionization، عملية الionization، والnature of the radiation، طبيعة الأشعة، and the X-ray machine. هذه واحدة من أهم الأشياء راح نتكلم عليها، ال X-ray machine and the production of the X-ray. كيف يتم يعني كيف يتم إنتاج الأشعة. Introduction as usual. So X-ray was discovered by the Rutgers in 1895. Okay, so the X-ray was discovered in 1895, and some of the doctors are putting this number or this date on some MCQs or some exams. So when the X-ray was discovered, the X-rays were discovered in 1895. بعض الدكاترة يعني يهمهم إنه متى تم اكتشاف الإكس رايز، فواحدة من الMCQs اللي يتم وضعها اللي هو التاريخ. So he called them X-rays because their nature was then unknown. So why we called X-ray or X-ray؟ يعني ليش ننادي الإكس-راي X-ray أصلا أو أشعة X؟ As we know in the math, X is used to describe unknown value. يعني الرمز X في الرياضيات أو الرمز سين في الرياضيات تستخدم الوصف قيمة مجهولة، فيقول لك القيمة S وهو أشعة S أو X. So he called it X-ray أشعة X because their nature، لأنه طبيعة الأشعة was unknown. No one know it. Okay، لأنه طبيعة الأشعة كانت غير معروفة. Sorry. To understand the production and the interaction of the X-rays, a basic knowledge of atomic physics is essential. So to understand the production، عشان تفهم طريقة عمل أو طريقة يعني إنتاج and interactions، التفاعل اللي يحدث في الإكس رايز في أشعة إكس، لازم يكون عندك basic knowledge، يعني يكون عندك علم أساسي في الأتوميك physics is essential. يعني الستركشر أو التركيب الذري لازم تكون عارفه. الأتوميك structures، التركيب الذري بيحتوي الأتومز، الذرة is consist of nucleus، تحتوي على نواة. These nucleus are contained of two things: proton and neutron. So the nucleus are contain proton and neutron. Okay, so surrounding by electron in specific orbits or shells. يعني الذرة بتحتوي على نواة، النواة تتكون من بروتونات ونيوترونات. البروتونز are positive charge، موجب الشحنة، and neutron are we called it neutral
charge يعني متساوي الشحنة، له سالب وله موجب. And surrounding, this is the nucleus or nucleus contain of protons and neutrons are surrounding by electrons. These electrons are negative charge. تكون ذات ذرة أو الشحنة أو سالبة الشحنة. These protons are surrounding in specific orbits. يعني الإلكترونات تكون موجودة على مدارات. Okay, على مدارات or is orbits or shields. As we know that the number of protons are equal to the number of electron. So positive charge are equal to the number of negative charge. Protons and electrons are equal. So we say that the electrons are found in specific orbits الموجودة في مدارات معينة. These orbits or shields are identified by a letter. These letters are K, L, M, N, O, P, Q. In Q بالترتيب يعني. These are 7 orbits. So as in questions, the electron are surrounding the nucleus in how many numbers of orbits? 7 orbits. Okay, one of the common questions in radiology. Okay, so we have 7 orbits for electron to be found on the atoms. راح تكون موجودة الإلكترونات في 7 مدارات. هذه المدارات مرقمة أو مرقمة بالحروف من K إلى Q بالترتيب. K, L, M, N, O, P, Q. 7 orbits. من أهم الأسئلة إنه كم عدد المدارات اللي تدور حول النواة بالإلكترونات؟ هي 7. Okay. This is the atom and this is the nucleus and this is the orbits from K to Q. So we have another things we called ionization, and the ionization, if an electrically neutral, which means equal or no charge, atoms lost or lose an electron. So if this is equal, we have negative and positive charge, and one of the negative have been lost. So we have here is negative charge outside of this, and the atom will be positive charge because the positive are more than the negative, because the negative charges have been lost one of their charge. So as here he said electrically neutral or neutral without any charge, atom lost electron negative charge, it become positive ion. As we said here, the atoms will be positive charge or positive ion, and the free electron, as we say that the free electron is a negative ions. As we know here is negative ions. This process are termed ionization. احنا نعرف انه عملية التأين هو انه ذرة تكون متساوية او ما فيها شحنة، يتم فقدان الكترون اللي هو اصلا سالب الشحنة. الكترون هذا يصبح نيجاتيف ايونز اللي هو ايون سالب، والذرة اللي كانت متساوية نقص منها سالب، يعني نقص منها جزء من السالب، أصبح الموجب أكثر، فأصبحت هذه الذرة إيش؟ موجب بوزيتيف أيون، أصبحت يعني أيون موجب. هذه العملية نفسها تسمى عملية التأين أو الionization. Okay, clear? So
why we study ionization. ليش احنا ندرس عملية التأيون؟ why we study ionization. ليش احنا ندرس عملية التأيون؟ because one of them is the production, okay, the production of X-ray is depend on or produced by ionization, sorry. Okay, as we said, that's why we study ionization. ليش ندرس التأيون؟ لأنه the X-ray are produced by ionization. لأنه عملية الإكس راي أو عملية الأشعة يتم صنعها أو تصنيعها أو عملها عن طريق الionization. The second things on why we study radiation or ionization is that the biological effects, the biological effect the biological effect of radiation on organism produced by ionization. لأنه التأثيرات الحيوية اللي تحدث على جسم الإنسان أو على الكائنات الحية تحدث بسبب إيش؟ التأين. And one of the most questions came in your exam, the radiation or the radiograph can cause effects on human body because it's whatever are the answer, but the correct answer will be because it's ionization. Okay, يعني راح يجيك سؤال ليش ليش الأشعة أحيانا تكون مضرة في جسم الإنسان؟ لأنها فيها عملية التأين، لأن عملية التأين هي اللي تسبب المشكلة. Okay, so the nature of the radiation. طبيعة الأشعة. Radiation is transmission of energy through space and matter. الأشعة هي عبارة عن عملية نقل الطاقة خلال الفراغ والماترز المادة. so radiation are energy, transmission of energy. Some of the properties of electromagnetic radiation are best expressed by wave theory, whereas other are most successfully described by quantum theory. We say that some properties of electromagnetic radiation يعني بعض خصائص الأشعة الكهرومغناطيسية اللي تحدث فيها radiation are best expressed يعني يتم وصفها أو التعبير عنها by the wave theory نظرية الموجة. لكن the most successfully described by the quantum theory اللي هو نظرية الكم. So what is the wave theory? Wave theory is نظرية الموجة. Radiation is propagate means published means يعني إنها نشأت start. Okay, so radiation is start or begin propagate in the form of waves. الأشعة نشأت أو بدأت تنشأ على شكل موجات. Such as waves consist of electrical and magnetic fields. يعني بعض الأشعة يتم إنها تم يعني إنها أول الأشعة هذه يتم تكوينها عبارة عن موجات. هذه الموجات تتكون من موجات صوتية وموجات موجات مغناطيسية وموجات كهربائية. The second theory is quantum theory and most successful describe. أهم واحدة واللي
أكثر قبولا الآن هي الكوانتم ثيوري أو نظرية الكم. The quantum theory depicts the electromagnetic radiation as small bundles of energy called photons. So quantum theory أو نظرية الكم تقول إنه الإلكترومغناطيك راديشن هي عبارة عن مجموعة من الحزم الصغيرة من الطاقة. هذه الحزم الصغيرة من الطاقة تسمى الفوتونز أو الفوتونات. Okay. So one of the MCQs راح أكون أحط لكم هذه العلامة، معناته تركزوا على السلايد اللي راح أتكلم فيه، لأنه at the end of this course I'll put some exams. These exams will be concentrating more on the things that I said. It will be most common MCQs, or I will put this on the slide. يعني راح أسوي امتحانات أو مجموعة أسئلة راح تكون مركزة على أهم الأشياء اللي تجي في الامتحانات العالمية internationally، وراح أحط كمان يا إما بالكلام اللي أقوله أنا إنه نقطة مهمة، أو إني بحط العلامة هذه MCQs في السلايد نفسه. So the electromagnetic radiation or the radiation are described as photons or small bundles of energy. يعني تموصفها كده. Each photons كل فوتون travels at the speed of the light. يعني كل فوتون ينطلق بسرعة الضوء and contain a specific amount of energy. يعني بيحتوي على مقدار معين من الطاقة. هذا هو اللي هو إيش؟ نظرية الكم. And we say that we will talk about the X-ray machine. راح نتكلم على جهاز الإكس-راي. The heart of the X-ray machine is the X-ray tube and its power supply. MCQs. Okay, واحد من أهم الأسئلة. The heart of the X-ray machine is the X-ray tube and the power supply. And we will know what is the power supply, what is the X-ray tube. But now the heart of the X-ray machine is the X-ray tube and its power supply. The X-ray tube, this is positioned within the tube head. يعني الإكس-راي تيوب موجود داخل التيوب head. This is a picture. So this is we called it the X-ray machine. Okay. And this X-ray machine are we say that there is something called X-ray tube and the power supply. This is the heart of the X-ray machine, and the X-ray tube are founded on the X-ray head. Okay, so this is as the whole is the tube head. Okay, tube head including the recessed X-ray. recessed بمعنى مجوف. This is X-ray tube. This is the X-ray tube. Okay, فالتيوب head consists of X-ray tube or recessed X-ray tube. Component of power supply. This is the power supply. And the oil. Where is the oil? Here the oil. And the oil are used for or as cooling system. Cooling system. Okay, this is MCQs. What is the function of the oil in the X-ray tube? Is cooling system. إنه يبرد الجهاز. So oil function MCQs. Okay, oil function is a cooling system.
So we have here is X-ray tube. That's X-ray tube is this one. Okay. Before we start about the X-ray tube, let's talk about other parts here in this slide. The component of the tube head. قبل لا نروح ل X-ray tube راح نتكلم على الكومبوننت اللي هنا موجودة. راح نتكلم أولا على ال X-ray tube, and this X-ray tube consists of two we called it like, for example, photon. We have high energy photons and low energy photons. High energy photons, let me describe it for you in a simple way. Just give me like 2 more seconds. راح أعرض لكم الآن صورة. هذه الصورة عبارة عن راح أشرح فيها الكومبوننت and the most important things of it. Okay. So here we are talking here about the components. As we say here, we have the X-ray tube, and this X-ray tube consists of two things. We have high energy photons and low energy photons. High energy photon can penetrate, can record information. Okay, so means can penetrate means can record information. يعني إنها تستطيع أن تخترق الشيء، معناتها إنه إنه ممكن تسجل معلومات. So it can penetrate and can record information of structure on the film. إنه تخترق مثلا العظم وتستطيع صنع معلومة أو كتابة معلومة في الفيلم اللي أنت تمسكه بعدين. Okay. For, as we said here, is low energy photons can't or cannot penetrate, so can absorbed by the patient. So the dangerous or the problem of the low energy photons is that can affect the patient, make biological effects. إنه ممكن تأثر في المريض وتسبب لنا مشاكل بعدين. So how we can get rid of the low energy photons? كيف نتخلص من low energy photons? There is a structure on the head tube called aluminum filter. Aluminum filter is absorb the low energy photons. So we have here is MCQs. سؤال. The function of aluminum filter is absorb the low energy photons. واحدة من أهم الأسئلة تركز على كلمة low energy photons، ما تلخبط بينهم. So the aluminum filter function is absorb the low energy photons which affect or can absorb by the patient. And as we said, we have a power supply. This power supply has high voltage transformer and low voltage transformer. يعني عندها جهازين من الترانسفورمر اللي هو السالبة والموجبة عادة. We have here the oil, and we say that the oil is a color system. So MCQs here, oil is a color system. We have here a colorimeter. The colorimeter is control the size of the film. This is also MCQs. MCQs importance. The colorimeter is control the size of the film. And we have aiming cylinder.
This aiming cylinder is control the distance of the focal spot to the film. So we have something here called focal spot, and we will talk about it, and the film, which will be recorded here. So this is the distance between the film and the focal spot. We will talk about what is the focal spot soon. So this is the function. When I said MCQs, it's most important, okay? So let's go to the slides and understand the other things. ورجعنا للسلايد وحنتكلم على ال X-ray tube. So now we are here, X-ray tube. X-ray tube is composed of cathode and anode. MCQs. Okay, the X-ray tube consists of cathode and anode. The cathode serves as a source of electron directed to the anode. MCQs. Okay, what is the source of the electron? Are cathode. When electrons from cathodes are or strickle the target اللي هو focal spot in the anode, so the focal spot are found in the anode, they are produce X-ray. So in the pictures will be more clear. So this is the cathode, which is negative charge. Okay, MCQs. Well, cathode is negative charge, anode is positive charge. MCQs. Okay, so we have, this is the whole pictures is X-ray tube. هذه الصورة كاملة هي مأخوذة من هنا مكبرة. So we magnify that picture. So we have the cathode and the anode. Also the cathodes have other name called filaments. So the source of electron on the X-ray tube is cathode or filaments. MCQs, the source of electron. Okay, so as we said, the cathode is source of electrons. So the cathode is produce electrons. These electrons hit the anode, يعني تصدم بالانود. عندنا الكاثود يسوي او يكون مصدر للالكترون. الالكترون يضرب منطقة اسمها الفوكال سبوت on the tungsten target. Also this is other name of the focal spot. So the focal spot or the tungsten target are found on the anode. So we said that the electron hit the anode or the focal spot on the anode and produce X-ray. Okay, هذه عملية كيف يحدث ال X-ray. So the useful X-ray is like 1%, and the other X-ray are produced as a heat. Okay, 99%. 99% من الأشعة produced as a heat, and 1% produced as a useful beam. Okay, get out through the tube window. وظيفة التيوب ويندو هو اللي يخرج اليوزفul X-ray، يخرج لنا اليوزفul X-ray. أما بقية الأشعة فتصدر على شكل حرارة. So that's why we use oil as a color system. So that's X-ray tube within the major component label, which is have been written here. And we say that's we have two types of energy produced. 99% are heat and 1% are useful X-ray. We have something called Cooper system, and this Cooper system are also cooling system. This is a Cooper system. So Cooper system is also the cooling system. The anode is consist of tungsten target and Cooper system. MCQs.
MCQs. The anode is consist of copper system and the tungsten target or focus spot. أتمنى تكون واضحة، مهمة جدا لأنه موضوع سؤال. When I say this a place for questions means a place of questions. Make that note in your note, okay, or in your notebook. في مجلدك حط هذه المعلومة إنه الأنود بيتكون من الكوبر سيستم والتنجستون تارجت. This is the X-ray tube, and A is the focusing cup. Here, arrow, and the focus spot area are in arrows, which is have more than one arrow. If you see here, there is more than one arrow. في أكثر من سهم هنا. هذه تسمى الفوكال سبوت. أما اللي فيها سهم واحد فهذا تسمى what we called it الفوكسing cup. So we have something called timer. Is also a structure. عندنا جزء برضو يسمى التايمر، يعني الأجزاء تبع الإكس راي ماشين تكلمنا منها. الإكس راي تيوب، الهيد تيوب، الباور سبلاي، الأويل، الكوبر سيستم، عدة أجزاء منها في جزء أو قسم أو يعني structure تركيب اسمه التايمر المؤقت. The timer controls the times that high voltage is applied to the tube, and therefore the time during which X-ray are produced. So the timer is the time during X-ray is produced. So the timer is control the time for production of the X-ray. يعني التايمر هو الجهاز اللي يستخدم عشان نوقت فيه التوقيت during X-ray produced، اللي هو عشان أو ما أدري كيف ترجمها، لكن هو الوقت أو المؤقت اللي يتم فيه التحكم بوقت أخذ الإكس راي. الوقت اللي ناخذ فيه الإكس راي مثلا 3 ثواني 4 ثواني يتم تحديده عن طريق التايمر. So this is the end of the first lecture. Hope you understand and get the benefits, and don't forget to pray. هذه نهاية المحاضرة، وأتمنى أنكم تكونوا فهمتم المقدمة. راح نتكلم عن المحاضرات القادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام ختام.